المحكمة وفصول الكتب والكتب، بالإضافة إلى وقائع المؤتمرات في مجالات كفاءة استخدام المياه الري وحصاد وإنتاجية المياه، الري الناقص والملوحة، وإدارة الموارد المائية الشحيحة. الدكتور ذيب هو مراجع وعضو في هيئات تحرير العديد من المجلات المحكمة، كما تم تكريمه من قبل سكولر GPS كعالم عالي التصنيف، ومن أفضل 3 علماء في العالم في مجال المياه والزراعة، ومن أعلى 5 علماء لكل 10,000 عالم في كافة المجالات. دكتور عويس هو فائز بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي فئة الشخصية المتميزة لدورة 2026. فأهلا وسهلا فيكم دكتورنا الفاضل، وشكرا جزيلا لوجودك معنا مرة أخرى، وتفضل the floor is yours. مساء الخير. شكرا دكتورة عليا وشكرا دكتور رضا. أولا آسف لأنه أنا صوتي مش طالعة لأنه في مشكلة عندي بالكاميرا، لكن لحسن الحظ أنها المحاضرة واضحة وطالعة. ففي البداية بحب بس أشكر رينينا والأمين العام الدكتور رضا شبلي على الفرصة القيمة لتحدث لكم في هذا المساء، وأشكركم جميعا على حضوركم لهذا اللقاء، وأتمنى أن تكون هذه البرزنتيشن مفيدة للجميع. سأتحدث اليوم. Can I convert into English? Okay. Feel free. I think I prepared the presentation in English, so I better do it in English. Our presentation today is associated with the managing scarce agricultural water resources, and we are in a region where water is scarce almost everywhere. We talk here about what is need to be changed strategically and in terms of policies. We face an unprecedented challenges of agricultural water, from scarcity to crisis in many countries of the region or the dry areas. We see that declining per capita share of water resources to the limits where it's coming absolute water scarcity. The declining national water inflow is happening in many countries where they have shared water resources, which is due to uncoordinated upstream development. Not only that, but because of water scarcity, agricultural share of water is also declining. In many countries, they are diverting water to more priority areas like domestic use, industrial, tourism, and other more valuable sectors. So you could see here in this slide where in many countries, every year we have less water for agriculture, and as it is diverted to other resources. Not only in agriculture, water as an amount is declining. These slides show the situation in Jordan, where agricultural water in the last 25 or 30 years have declined at 1% every year. But also the quality of water is declining. As you could see, the share of agricultural irrigation water from treated sewage is increasing steadily as more water is produced from treated sewage water and less fresh agricultural water is declining. So we are losing for agriculture both on the amount and on the quality of water. With all that, increasing demand is continuing.
demand is needed more to enhance food security and domestic water of a growing population. Demand is increasing to halt or reverse secondary salinity in many irrigated areas and to provide for environmental flow. Demand is increasing to compensate for increased evapotranspiration due to higher temperatures associated with climate change. Now, currently there are strategies in all countries for managing agricultural water. I claim that current coping strategies to cope with increasing water scarcity is not sufficient. The first and the biggest conventional strategy to cope with water scarcity is increasing yield. Every country, every institution, every company, everywhere, we work for increasing yield. But increasing yield is associated with more water needed. This curve shows for grains where any increase in yield is associated with increase with evapotranspiration. So we want to increase yield, but we don't have water to increase the yield. So the strategy of increasing yield alone is not a sufficient strategy to deal with scarce water resources. The other strategy is improving irrigation efficiency, and we see in all countries where people are modernizing irrigation systems and doing lots of projects to increase irrigation efficiency. But irrigation efficiency can save a little water. Most of the losses in irrigation are recyclable. You see irrigation losses from irrigation canals, seepage to groundwater. And the groundwater, all of you know that it's recoverable. Deep percolation from surface irrigation and other irrigation is going to groundwater, and it's recoverable. Drainage water is partially recoverable. In many countries, like in Egypt, they recover it 4 or 5 times even. The runoff from the farms joins another streams and also is recoverable. The only thing that is not recoverable is evapotranspiration, which is beneficial and which we need to maintain. So most of the losses associated with irrigation systems are recoverable at scale, and we can lose some, but we can recover at cost, of course. Here you talk about energy, but increasing irrigation efficiency in general cannot cope with increased water scarcity alone. Modernizing systems. You see a lot of investment is made in modernizing irrigation systems. And we know that modernizing system increase yield, but also increase water demand, as found by FAO latest publication on improving irrigation technologies. More demand is created by modernizing irrigation system, which doesn't go along with increasing water scarcity and less water availability. Pricing irrigation water is one of the strategies. It didn't work. It didn't work because of sociopolitics and mainly social aspects associated with farmers and the need to support poor farmers. So this is not working too. So all these traditional strategies were good at time when water was ample, but it's not anymore suitable when we have the scarcity at the moment. So we need to change the strategies. We need to change the strategies to produce more food with less water. We have less water, but we demand more food. We need it to allocate more environmental water. Now we are short of environmental water in many of the countries with scarce water resources. We need to halt the mining
and the quality deterioration of groundwater resources. And you could see this is typical, where groundwater resources are going down and their quality is the salinity in it is increasing. And we need change strategies to reduce transboundary water associated conflicts. And we could see that in the region very much, where a lot of conflicts are arising. So the first, I want to talk about irrigated agriculture. We have two parts here, irrigated agriculture and rain-fed agriculture. Let's start with irrigated agriculture. We need to transform irrigated agriculture to cope with water scarcity. The first strategic point I want to talk about is that land is not anymore our limiting resource for food production. We have lots of land, but we don't have enough water to grow it. And you could see this picture where you have center pivots where the land is vast, but there's no water to do it. So shifting from maximizing land productivity to maximizing water productivity, which is the most limiting factor. Water now is more limiting than land, will save more water for domestic use, more for food production, and for sustaining the development. So the first strategic thing is that we need to shift from focusing on land to focusing on water, and that's only in water scarce areas. And we have a holistic approach to water productivity concept, which is the return to a cubic meter of water that is consumed. And here the framework is now already known all over the world, where we have returns not only in biophysical, but also in environmental, in social benefits, in energy, and in nutrition. And here we talk about water quality and time availability, and we need to point out here that the water here in the denominator consumed is the depleted water, not the recycled one. So it's evaporation, transpiration, and quality deterioration. So this framework covers all aspects of water use and productivity. And we need to shift the focus on that from yield itself. So what policy changes we need to do to achieve the transformation? The first policy change is to increase investment in technological transformation. And I show you here this picture where the return for 1 cubic meter of water in Jordan from tomatoes, if you use traditional open field, you produce 10 kilograms per cubic meter of water. If you put it in greenhouses, the same cubic meter will produce 40 kilograms. And if you use advanced hydroponic, you will produce 200 kilograms. So see the water productivity difference associated with the technology, advanced technology. So we need to increase investment to do that in technology. Not only the technology, but we need to change to a more water productive cropping patterns. Look here, the economic return for a cubic meter. If you produce wheat, you produce $0.2 per cubic meter of water, probably 0.3. If you produce dates like majhool, you produce $8 per cubic meter of water you get in return. And if you get strawberries in the Jordan Valley, for example, you get $40 per cubic meter of water. So changing cropping pattern increases or changes the return per cubic meter of water, not only in biophysical, but also in nutrition. Look at the nutrition associated with changing cropping patterns. This is grams of protein from a cubic meter of water. If you produce meat, beef, for example, you get 20 kilograms per cubic meter of water. If you produce potatoes,
you get 80 grams per cubic meter. And if you produce lentils, you produce 120 grams of protein per cubic meter of water. So you could see choosing the cropping pattern or the crop, how it affects the water productivity. The third strategy or policy is that you should redirect subsidies from water to technology. Now, subsidizing water to support farmers encourages inefficiency and results in low water productivity. We all know that water is given free of charge in this region, for example, free of charge almost, and it's very inefficiently used. And as I indicated earlier, there were a lot of attempts made with the support from the World Bank and others to price water, but it didn't work. It's not working anywhere. Even the cost of operation is not being able to be collected. So it's not working. Now, the other strategy or policy that I suggest is that this subsidy that you are giving to the farmers for water, try to give it in another form. In technology, for example, shifting this subsidy from water to technologies would save water and increase farmers' return. And we have a very good example in Jordan for bread, for example. Bread, which is as important as water, even more. Some years ago, because people were using bread highly subsidized and inefficiently, in fact, they were giving it to the animals. Government shifted the subsidy to give it to cash to the people. Giving the money to the people that was supported to the bread caused a decrease in the consumption of bread by about 1/4. So the farmers didn't lose, people didn't lose, and efficiency was increased. So here we talk about the same thing, shifting the subsidy of water to the technology would support the farmer and at the same time increase the efficiency of water use. And I give this case study from Jordan. What would happen if we do that, if we shift the subsidy from water to the technology? We have open field vegetables in Jordan, about 30,000 hectares, and they use about 160 million cubic meter of water annually. The yield is about 25 tons per hectare. But at the same time, in Jordan, over years, we have protected agriculture, which is greenhouses. We have about 5,000 hectares of greenhouses of vegetables in Jordan. This was converted from open field, but by people who was affording to make the conversion. 5,000 hectares, they use 15 million cubic meters of water annually, and they produce 100 tons per hectare, 4 times as much as open field. Imagine if we converted this open field, 30,000 hectares of open field, into greenhouses. What will happen to the water saving and to the production? The first scenario is maintaining same total production of about 750,000 tons. Open field in Jordan produces about 750,000 tons of vegetables. The greenhouses area needed to produce this is now produced from 30,000 hectares of open field. But if you change to greenhouses to produce this amount of vegetables, you need only 7,500 hectares from protected agriculture. The cost of the technology to change is about 180 million Jordan dinars. 180 million Jordan dinars to make this change. The water savings, if you do that, if you keep the production the same, but do it within greenhouses, you save
160 minus 25 million, 135 million cubic meters of water. 135 million cubic meters you save, and you produce the same amount of vegetables, only to convert into greenhouses. The return is about 135 million Jordan dinars, because cubic meter of water for irrigation in Jordan costs about 1 JD. So you save 135 million JDs by converting into greenhouses. The technology total cost can be covered in 1 to 2 years if water subsidy is transferred to technology. Instead of paying the cost of water, you pay it, take it from the farmer and give it to him as technology. So he will not lose, he will, on the opposite, he will gain more by using less water and producing more. So saved water is critically needed for domestic agriculture and expansion. And if you tell a Jordanian that you can save 130 million cubic meters of water by converting into protected agriculture, he will tell you that it's worthwhile. It's win-win case. This is one scenario to keep only the 750,000 tons of vegetables. But you can have another scenario, which is maintaining same area of 30,000 hectares, but all converted to greenhouses. All the open field converted to greenhouses. The cost of the technology is about 750 million JDs to convert the 30,000 hectares. The water saving is 80 million cubic meters. You see, even if you use all the 30,000 under greenhouses, you save a half of the water. 80 million cubic meters saving at 1 JD, then you save about 80 million JDs. This can be used to support the farmers' technologies, of course, but also the production increases. You produce from 30,000 about 3 million tons compared to 750,000 tons, more than 3 times, 4 times the production currently. So 3 million tons, the difference is about 2.25 million tons. The return at 250 JDs per tons, which is currently the average, then you can say it produce 563 million JDs you produce from converting all the open field to greenhouses. So 80 million JDs saving from water and 563, then you save about 643 million JDs, which can be converted to covered by 1 to 2 years if water subsidy is transferred to technology. So this is the point, is that if you convert to technology, then you can produce enough money to support the farmers instead of the subsidies that you take. So saved water is also critically needed for all sectors of all times. Third scenario is maintain same water delivery, but expand in areas using protected vegetables. Instead of saving in water, no, using all the water for agriculture, which many people would like to hear, that we don't want to convert water from agriculture to other sectors. The water delivery is 160 millions now to open field. The area of greenhouses that can be used is 53,000 hectares. Now we used open field 30,000 hectares. In greenhouses, the water is enough for 53,000 hectares. The increase in production is 5.3 million. 5.3 million, the new production. If you take the 750, then you produce more, 4.55 million tons. The increase in economic return at 250 JD per ton is 1.1 billion cubic meters Jordan dinars. This is much more, 7 times the production with the same water in open field. And the return covers much more than the subsidies that are supposed to be paid
to the farmer. So the idea here is to convert to technology using the water subsidies is a win-win case, increase efficiency, increase production, improve farmers' return, and I think it's a blind policymaker that cannot see the advantages of changing policies to go in this direction. The second or the third policy is the investment in technology, research and development. And here I would like to present a case from Egypt, which is what we call mechanized raised bed technology. This technology was developed over 10 years of research and development by ICARDA and the Agricultural Research Center of Egypt. And it responds to the inefficient use of water in the Delta, which is very difficult for policymakers to convince farmers to reduce. The technology, after finished, about 6-7 years ago, or 8 years ago, increased water productivity by 64%, increased yield by 27%, and reduced water use by 22%, and farming cost by 25%. Only investing in this technology make all this difference. And you know what? The government of Egypt has seen this immediately, and they start producing it at large scale using government and army and all institutions to produce it and give it to the farmers free of charge. And you know now, the adoption of this technology in Egypt is as follows. In year 224, I don't have 225 data. There is 1.4 million acres of wheat adopting this technology. Imagine over 5, 6 years, 7 years, 1.4 million acres using this technology. This is great success that reduces the water, responds to the water scarcity, and pushes farmers to use this water where Egypt is mostly needed. So subsidizing the technology and disseminating it and adopting at large scale is a big success story for ICARDA and for the IRC and for the government and policymakers of Egypt. Let me move to the rain-fed agriculture. Rain-fed agriculture is different than irrigated agriculture. There are some challenges in rain-fed agriculture. The yields are very low, and you could see comparing to the developed countries about twice as much. Variable rainfall posed drought, drain, degraded soils, and mismanagement. And you could see here also the difference between the potential yield and the current yields in Morocco and in Syria. There's a huge difference. So rain-fed agriculture is not doing well. And you could see this is the line for the region, for the Arab countries and the region around. You could see the increase is a 1.5% in cereals, where the developed countries 6.4%. So actually, rain-fed agriculture in the region is very bad, very low yields. Climate change makes it even worse. This figure I developed for ESCO at one time, where see the potential loss of areas, rain-fed areas, due to a decrease in precipitation. So here we take 20% annual precipitation reduction, and we look at the rain-fed areas of 200 millimeters, 250 millimeters, 300 millimeters, and 350 millimeters regions. You could see the loss in areas. You lose the area because the area is not anymore suitable for wheat, for example, in 350 areas. In this region, in the 300 millimeter zone, 5.8%, 250, 2.4%, and 0.6%. So we are losing rain-fed areas, not only yield because of climate change, but there is a great potential for rain-fed agriculture. You could see this adopted from Sardar and Angus, where you see
you can reach this envelope with this amount of water. Now we are here. We are here. We could move up easily with the same rainfed systems, with the same amount of rainfall. But this requires changes. Changes in strategies. What is the change in strategy? The first issue in rainfed agriculture is the focus on improved agronomic practices only. Agronomic practices and genetics. This is all we hear about rainfed agriculture. However, with low water availability to the crop, low rainfall, increased drought, spills, etc., those interventions lose effectiveness. Even if you do good agronomy, good genetics, the effectiveness is less because of water availability, because of drought. Keeps water low. So we need to deal with this thing rather than other things which are more advanced now. The key strategy to unlock rainfed systems potential is to increase crop water availability, which also makes current strategies, which is agronomy and genetics, more effective in using water and achieving healthier crop and higher yields. So there are a few practices that I probably just mentioned fast to improve water availability to crop. Soil water conservation, for example, mainly in reducing evaporation from soil surface, supplemental irrigation, rainwater harvesting. These are some of the practices that I will show. And supplemental irrigation, you know that it's applying very limited amount of water to rainfed crops produced without irrigation usually to improve and stabilize production. So investing in supplemental irrigation would more than double the yields of rainfed agriculture and applying very little amount of water. Look at here, you apply 120 millimeters of water and you increase the yield from 2 tons to 6 tons almost. So here in this zone of 500 millimeter, you apply 75 millimeters and you increase yields by about 1.5 tons. So supplemental irrigation is like magic when there are drought spills in rainfed systems, which we have all. And not only that, supplemental irrigation improves the effectiveness of the varieties, the effectiveness of the fertilization, and other practices. And you could see the role of supplemental irrigation in those kinds of things. Invest in rainwater harvesting. Rainwater harvesting is very important in water scarce areas. We have macro catchment like this. We can use this water for supplemental irrigation, of course, or micro catchments where you can concentrate water into crops, like this for grains, like this for trees and shrubs, where you can concentrate water from area to the other to improve the water availability for crops. And you could see here this dam, small dam, is in Turkey, where all these areas of wheat get supplemental irrigation of about 100 millimeters only, and they double or more than double the yields because of this very little amount of water applied. So this policy is to make a conjunctive use of green water and blue water resources. Blue water resources mean water for irrigation, and green water is the rain-fed irrigation. And we talk about allocating more blue water resources for higher water productivity. For example, we talk here about projects where there is summer irrigation and winter rain-fed irrigation, rain-fed systems. I give an example of Syrian Jazeera and Tedla project in Morocco and many other places where water is available to give in summer, but they don't give it in winter for rain-fed agriculture. Now reallocating this water to supplemental irrigation, you get twice as much return than give it in summer for full irrigation. So this is the point of reallocation. You look
for which is more productive, which water is more productive, and then you allocate water to that. I know that this is a lot of sensitivities in the allocation of water. There's a lot of policies that need to be done, but understanding these things and start doing it like they are doing it in, for example, in Jazeera and Syria and groundwater resources, they convert it into supplemental irrigation. And even in Tadla, Icarda work and myself was there, where we convinced many to start irrigating wheat and other crops in winter from the Tadla Dam, which was in coordination with the authorities and the institutions that are supporting that. So reallocation of water is a must now in many of the areas to cope with scarce water resources. And finally, we need to utilize regional comparative advantages and exchange of virtual water. Here, each country is doing alone, but actually there is comparative advantages between the countries to do. And we can do that. We give you this case of Euphrates and Tigris basin in between Turkey, Syria, Iraq, and Iran, where the water productivity in the basin, both in irrigated and in rainfed, is very low. It's less than 0.5 kilogram of grains per cubic meter of water. We analyzed this from satellite images and ground truths, and we made these maps of all the basin together. And you know what? We made the scenarios of we could improve this water productivity across the basin. Improving the water productivity, for example, which is currently 0.5 to 1.25 kilogram per cubic meter, would save lots of water, keeping the same production alone. In rainfed agriculture, if you do that, you save about 7 or 8 billion cubic meter of water. If you do it only 1 kilogram per cubic meter, you save about 6 billion cubic meter. And for only 0.75 kilograms per cubic meter of water productivity, you get about 4 billion cubic meters of water saving. In irrigated agriculture, if you increase water productivity to 0.75 from 0.5, you save about 8 or 9 billion cubic meters. Imagine you're talking about billion cubic meters in the Euphrates Tigris, where there is a lot of tension and scarcity now. If you do it 1 gram per cubic meter, you save about 11 billion. And if you move to 1.25 kilograms, which is not very high, by the way, you save about 12 or even 12 billion cubic meters of water. For both rainfed and irrigated agriculture, if the countries work out on increasing water productivity, they will save about 20 billion cubic meters or 18 billion cubic meters. The conflict is not only even that, even much more than this. Imagine if that happens, or these savings by increasing water productivity, what will happen to reduce the conflict and the problems associated with transboundary water. Also, comparative advantages in producing specific crops can be improved. Not all countries need to produce cotton, for example. Not all countries need to produce wheat. There are countries that can exchange these things in virtual water, and specific crops can be done to reduce the water cost and to increase the efficiency and reduce the conflicts. Obviously, this will relieve transboundary tensions and will conflicts due to water shortages more than politics itself, which is not working very well. In conclusion, a paradigm strategy change with supporting policies that focus on maximizing agricultural water productivity is needed to achieve large-scale transformation of water and land management aligned with climate resilient and resource efficient agriculture. And thank you very much for your attention.
Thank you so much. شكرا جزيلا لك دكتور على هاي المحاضرة القيمة. بارك الله فيك، حقيقة معلومات يعني قيمة جدا، خاصة لما تحدثت حضرتك عن الريدايركت سبسيتايز من الووتر تكنولوجي، وعن different scenarios اللي احنا لازم نشتغل فيهم in Jordan. وانا صراحة بأكد على كلام حضرتك about how it is important to invest and adopt new technology فيما يتعلق بموضوع الزراعة عنا، والإمباكت تبعها قد هو إشي يعني صراحة valuable. فالله يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لك، محاضرة أكثر من قيمة، فشاكرة جدا لهاي المحاضرة ولوجودك معنا. إذا تسمح لنا دكتور الآن ناخذ مداخلات بعض الزملاء الموجودين معنا. دكتور أتوقع دعاء المجالي كانت أول حدا، فدعاء إذا عندك سؤال تفضلي. Hello. أهلا دعاء، تفضلي. Good afternoon, everyone. And thank you for Dr. Weiss for this highly relevant and forward-looking perspective. And please let me to express my sincere appreciation to our Director General, Prof. Dr. Ibrahim Rawashde, for his valued presence today, and for his continuous support of scientific research and researcher across for all fields. As my work as a researcher in the NARC, I believe that our severe water scarcity requires a paradigm shift from improving irrigation efficiency alone toward maximizing the water productivity and achieving a real water saving at the all system level. I mean, my question is, you are highlighted, Dr. Weiss, that improving irrigation efficiency may result in limited real water saving at the system scale, while increasing the yields or modernizing irrigation system can also increase the water demand. In this context, how can Jordan redesign its future agriculture water policy toward the strategic scientific-based water allocation, integrating crop selection and evapotranspiration and deficient and supplementary irrigation and non-conventional water resource also, and climate change scenarios to identify the crops and production system which that can deliver the highest foods and economic value per cubic meter of water while achieving genuine water saving at the basin level. And again, thank you. شكرا لك يا دعاء، شكرا. دكتور تفضل. Thank you, Dua. Thank you for the question, and which is very much relevant. Yes, the issue is that policymakers are not taking the initiative to change the traditional and the conventional practices, the conventional and traditional thinking of how to use scarce water resources. We are still using the same approaches and the same policies that we used to do when water was not as scarce as now. Now we are in crisis, more than scarcity. We are in crisis, and we're still using the same approaches. We cannot continue doing that way. If you see the example that I give about the productivity in greenhouse versus open field in Jordan, we have 30,000 hectares open field and only 5,000 hectares of greenhouses. Greenhouses produce more than half of all the open fields. Why don't we convert that? Now the conversion is happening very slowly since 1980s or 70s. Slowly. Why? Because there is no incentives to do that. Still, the government gives water free of charge. At the same time, farmers cannot convert into technology, protected agriculture. Now, it's obvious that you can give this money like you did for the bread
You give this money to the farmers. The subsidy of the water, give it to the farmers to do a technology or give them technology instead. This is very obvious. I don't know why policymakers are not. The problem here is that people like to stick to ongoing things. They don't take initiatives. This requires a lot of courage. This requires a lot of vitalization of the institutions. This requires a lot of work to do, but unfortunately, it's not happening. And we are getting more problems every day in water scarce areas. شكرا لك دكتور، شكرا جزيلا. دكتور أنور حداد، أهلا وسهلا فيك. دكتور أنور. شكرا دكتورة عليا، شكرا دكتور ديب على هذه المحاضرة القيمة والمعلومات التي تحتويها ذات قيمة عالية جدا. أهلا وسهلا، تفضل مداخلتك دكتور. دكتور أنا يعني بدي أسأل سؤالين يمكن مرتبطات ببعض إلى حد ما. يعني حضرتك أشرت إلى مجموعة من الاستراتيجيات اللي نعتقد التي يعني ترى أنها يعني هذه الرؤية التي ترى أنها من الضروري أن يتم تبنيها على السرعة القصوى، لأنه إحنا زي ما تفضلت إحنا بكارثة أو we are as you said disaster crisis. Anyway, الاكسبورت استراتيجي، ماركتينج استراتيجي تؤثر كثيرا على عمليات بالاخير العائد على المتر المكعب. ألا تعتقد أنها من الاستراتيجيات المهمة أو التي يجب أن يتم تبنيها، خاصة عندما نتحدث عن تصدير المحاصيل عالية القيمة وإنتاجها، ما دمنا أصلا نحن نصدر ما يقارب من 1,000,000 طن من الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية. الموضوع القضية الأخرى أو السؤال المرتبط بهذا، لو جينا بدنا وفقا لاحتياجاتنا وأولوياتنا، لو جينا بدنا نعمل to make a pattern of those strategies، لو جينا بدنا نعمل ما هو النمط الأنسب لهذه الاستراتيجيات وفقا لأول شيء لمعايير توفير المياه، ووفقا أيضا لاحتياجاتنا والطلب الداخلي أو الطلب أو القيمة النهائية للعائد على المتر المكعب. احنا يعني أنا بتمنى أنه هذه الأمور لأنها في غاية الأهمية تؤثر على يعني النمط الزراعي عندنا بالأخير، وتؤثر أيضا على سياساتنا الأخرى في الإنتاج. وأنت أشرت إلى موضوع في غاية الأهمية اللي هي الممارسات والبراكتسز المزارعين. أنا بدي أتحدث، أنت تحدثت عن براكتسز رئيسية، لكن أنا بدي أتحدث أيضا عن ممارسات المزارعين داخل الحقل، وهي أيضا تؤثر وهذا بيقودنا إلى استراتيجيات التدريب والتوعية وكل هذه القضايا. أشكرك دكتور. أشكرك دكتور على مداخلتك، شكرا جزيلا. شكرا مهندس أنور على الملاحظتين. الحقيقة بالنسبة للتصدير، يعني أنا سمعت الكثير من النقد لموضوع تصدير الخضروات بظل شحة المياه، وإنه إحنا بنصدر المياه يعني كان في الكثير من الملاحظات. أنا الحقيقة بحب أخذ موضوع التصدير من ناحية الدخل، من ناحية الريتيرن. إذا الريتيرن يبرر استخدام الماء فهو جيد وجميل. إذا كان هناك ريتيرن، دخل يبرر استخدام هذا الماء فيه فهو جيد. لكن إذا كان الدخل لا يبرر استخدام الماء، فبالتالي من الأفضل أنه نستخدمه في أشياء أخرى. يعني أنا بعطيك مثل عن زيتون المفرق. بالمفرق بيزرعوا الزيتون على الري، وبيستخدموا المياه الجوفية الشحيحة والمكلفة وغيرها لإنتاج الزيتون.
وأنا قمت بعمل دراسة على الزيتون، على التصدير. زيت الزيتون الذي يصدر من منطقة المفرق يجيب دخل أقل من البيع الداخلي بالأردن، وبالتالي عمليا مقارنة بقيمة المي نحن نخسر في تصدير زيت الزيتون من المفرق، لكننا لا نخسر من تصديره من الرينفيد أجريكلتشر، من المناطق المطرية البعلية، لأنه الماء هناك ما في له كلفة. نحن نتحدث فيها عن كلفة المياه وعن قيمة المياه. أنت تتحدث عن قيمة المياه الآن، آخر متر مكعب، الاقتصاديين بيقول لك آخر متر مكعب من المياه هو قيمته يجب أن يكون سعره. آخر متر مكعب من المياه في الأردن الآن قيمته أكثر من دينارين ونص. وبالتالي أنت لما تضع متر مكعب دينارين ونص وتنتج ربع دينار، فهذا كلام ليس بالاقتصاد ولا بالمنطق ولا معلش دكتور، اسمحي لي دكتورة دعاء، دكتورة يعني إذا تفضل سمحت، دكتور. أنا عندما أتحدث عن استراتيجية التصدير أو اللا تصدير، يعني الاستراتيجية تعني كلا الاتجاهين، أن نصدر أو أن لا نصدر وفقا للمعايير اللي أشرت لها، اللي هي الإنكم، وبالتالي أو العائد على المتر المكعب إذا جاز التعبير، ووفقا لأولوياتي المحلية والأخرى. ولذلك أنا يعني سؤالي كان سياسة التصدير بشقيها، إما وقف أو يعني أنا مش معني بإني أنتج بندورة مشان أصدر مي. فهمت أخ أنور، أنا فاهم قصدك، بس لكن لا يمكن وضع سياسة وقف تصدير أو التصدير. التصدير يجب أن يرشد بما يتناسب مع قيمة التصدير والريتيرن للمتر المكعب من الماء، أكثر مما هو مجرد تصدير. يعني ما نقدرش نقول ممنوع التصدير أو مسموح التصدير. هو التصدير يجب أن يحكمه هالاستراتيجيات اللي تحدثنا عنها، وهي أنه إحنا عندنا مياه قليلة، والمنتج يجب أن يربط بقيمة هذه المياه. فالتصدير إذا كان يبرر قيمة هذه المياه فهو يسمح له، والذي لا يبرر قيمة هذه المياه لا يجب أن يسمح له. يستمع يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتورة زينة تفضلي. دكتورة you are muted since. هلا أنا ميوتد، تفضل. في عندنا مشكلة بالمايكروفون. مش سامعين دكتورة، عندك مشكلة في المايك. دكتورة إذا بتحبي ممكن تبعتي لنا السؤال على الشات، هلا بنقرأه للدكتور. معلش اسمحي لي دكتورة علياء، المهندس أنور ذكر على موضوع النمط الزراعي، وأنا بعتقد هذا أكثر شيء للووتر برودكتيفيتي هو النمط الزراعي. يعني إحنا يجب أن يربط النمط الزراعي بمجموعة من المعايير، هو البرودكتيفيتي، ووتر برودكتيفيتي، بس أيضا الفود سيكيورتي للبلد، والأنماط الغذائية، ومجموعة أخرى من المعايير اللي يجب أن تربط كلها مع بعضها لتحديد النمط الزراعي. لكن باعتبار المياه من أهم العوامل المحددة للزراعة، يجب أن يؤخذ إنتاجية المياه بالاعتبار الأول عند تحديد ما هي الأنماط الزراعية التي يجب أن تتبع. وأنا قصدت أيضا دكتور، أنا قصدت to prioritize policies أو to pattern the policies، يعني بالأخير وفقا اللي تفضلت فيه، مجموعة السياسات اللي نرى أنها ضرورية أكثر وفقا للمعايير اللي تفضلت فيها. يعني طبعا بالأخير النمط الزراعي واحد، بس أنا أقصد بالأنماط أو بالنمط الذي يشكل مجمل السياسات. بالأخير هذه السياسة، مجموعة هذه السياسات اللي لها أولوية. شكرا. شكرا.
شكرا. دكتورة زينة، ضبط المايك عندك؟ لسه مش سامعينك. دكتورة، عبين ما يزبط المايك تسمحين لنا ناخذ كمان سؤال. Give it a try. If it doesn't work just text us. هلا بنقرأ سؤالك. دكتور بشير أحمد، تفضل إذا عندك مداخلة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتورة علياء. شكرا أهلا وسهلا. جزيلا دكتور زيب على هذا العرض الممتاز والمعلومات القيمة. حقيقة أنا أحب أيضا أن أشارك يعني ببعض المفاهيم عن زيادة إنتاجية المياه. تفضل. وإذا تحدثنا عن الأمن الغذائي برضو واحدة من الأشياء المهمة جدا، خاصة في بلد زي السودان مثلا يتمتع بأراضي زراعية واسعة ويتمتع بمياه متوفرة إلى حد ما. ولكن الإشكالية في أنه الأنظمة المروية في السودان زي مشروع الجزيرة حصل لها تدهور كبير جدا جدا، خاصة على مستوى القيت المزارع، من حيث أنه هذه المياه أصبحت غير متوفرة خلال نظام الري، للتدهور الكبير في أنظمة نقل المياه، وأيضا للتدهور الكبير في داخل المزرعة نتيجة للممارسات الخاطئة مثلا في تحضير الأراضي. حقيقة إذا أخذنا مشروع الجزيرة كمثال، نجد أنه الإنتاجية متدهورة، تدهورت جدا جدا، وذلك بسبب نقص الإمداد المائي، وكذلك إنتاجية المياه أيضا تدهورت تدهور كبير جدا بسبب أيضا نقص الإنتاجية وزيادة الاستهلاك المائي للحصول على هذه الإنتاجية المتدنية. كان لنا تعاون كبير مع المعهد الدولي لإدارة المياه وفي تحسين الإنتاجية وزيادة إنتاجية المياه، وذلك بإدخال بعض التقنيات الحديثة مثل تحضير الأرض وتسوية الأراضي باستخدام الليزر الليفلينج. وفعلا كان في تحسن كبير في الإنتاجية، فإنه الإنتاجية قفزت من 2 طن للهكتار إلى 5 طن للهكتار، وإنتاجية المياه قفزت من 0.3 كيلوغرام بير كيوبيك متر إلى around 1 كيلوغرام بير كيوبيك متر. لكن للأسف زي ما ذكرت يا دكتور، إنه هذه السياسات أو هذا التحول لم يدعم بشكل مباشر من الدولة بتوفير مثل هذه المعدات أو دعم مثل هذه التقنيات حتى تعمم على المشروع ويكون الفائدة فائدة كبيرة ويتحقق بذلك الأمن الغذائي في البلد. وخاصة أنه في السودان كان في مطروح مبادرة الأمن الغذائي العربي، ودي أيضا تعتمد على الزراعة المروية بالإضافة إلى الزراعة المطرية. شكرا جزيلا وشكرا على هذه المعلومات القيمة، وشكرا جزيلا. شكرا لك دكتور. شكرا. دكتور ذيب، عندك أي مداخلة؟ أنا أتفق مع الأخ بشير تماما. يعني هو أي تطوير تكنولوجي في بلادنا يحتاج للدعم، وللأسف أنه الدولة أو الحكومات تدعم، لكنها تدعم في المكان الخطأ. الدعم يجب أن يوجه لتحسين الكفاءة، لتحسين الإفشنسي، لرفع البرودكتيفيتي، وليس لمجالات تساعد على قلة الكفاءة وتساعد على التبذير وتساعد على الأشياء الثانية. وأتفق معهم 100%. هذا البيسكس تاعت البوليسيز هي هذه ما تحدث عنه. شكرا جزيلا. دكتور، في عندنا سؤال يحكي أو مداخلة أنه يعد بناء القدرات والكوادر الوطنية في إدارة المياه ركيزة أساسية،
وهم بيأكدوا صراحة على أنه هذا الشيء بيعزز القدرة على إدارة الموارد المائية خاصة في ظل التغيرات المناخية. فشكرا على هاي المداخلة بالشات. وفي عندنا سؤال من الأخ عبد اللطيف كمان بالشات دكتور، بيسألك: Does your definition of water productivity account for the embedded water used in manufacturing greenhouse or strictly operational irrigation volume? And how about sustainability indicators for a greenhouse productivity approach? Did you get the question, Doctor? Well, yeah, this is a good question. You know, the water used in the technology itself, I mean, manufacturing greenhouses and others, is another story. It's not. It's compared to what crops use is very small. In most of the cases, these structures are imported or manufactured in the country, but the amount of water consumed is not allocated to agricultural sector. It's industry. So we have in two different sectors. But of course, there is some cost in water associated with producing this technology. But the value of increasing the efficiency of water in agriculture exceeds by way the cost of producing these structures itself. شكرا جزيلا دكتور. ضايل سؤال أخير من الدكتورة زينة. دكتورة صار عندنا فضول نعرف سؤالك. إذا ما ضبط المايك ابعتي لنا إياه على الشات. الصوت يمكن لسه حتى الآن يعطيك العافية. تفضلي يا دكتورة. تفضلي سامعينك. مشي الحال هلا؟ مشي تمام، يعطيك العافية. كنت عم حاول أكتب تمام إنه مشي الحال هلا. الحمد لله. يعطيكم الف عافيه يا رب، لان الموضوع اولا قيم جدا، ومشكور جدا دكتور ديب على يعني المحاضره الغنيه والملمه بكافه النواحي واللي بتهم مجال عملنا بشكل اساسي. انا من مركز سياسات زراعيه بسوريا، وكل شيء يعني طرحه الدكتور كان يعني نحن اولا في شيء طبعا له علاقه بسوريا بشكل اساسي، ولكن كمان بمنطقتنا العربيه بشكل عام وبالسياسات الزراعيه. بدي اتطرق لموضوع يعني كذا نقطه مهمه جدا. موضوع سياسه التخطيط الزراعي. نحن في خلينا نقول بالمنطقه العربيه بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص لا زالت سياساتنا خلينا نقول تعتمد النمط التقليدي مثل ما ذكر الدكتور. في عندنا هون النقطه الكريتيكال خلينا نقول شوي بين يعني امكانيه الانتقال. ذكر الدكتور موضوع تغيير انماط وتراكيب المائيه وكيف قارن يعني ايضا بين يعني امكانيه انتاج محاصيل. ولكن دكتور نحن في عندنا موضوع كثير حساس اللي هو نحن سياساتنا دائما تعتمد اهداف استراتيجيه عليا اللي هي مثل تحقيق الامن الغذائي، انتاج المحاصيل التي تعد خلينا نقول استراتيجية والقمحية بشكل أساسي، وهذه دائما كانت لها خصوصية بالإنتاج حتى على حساب الموارد الطبيعية للأسف، وهذه من الجابس يعني خلينا نقول الموجودة لدينا. كيف يمكن يعني نحن لما بنحكي تغيير أنماط وتراكيب المحاصيل، نحن لدينا أيضا غير الأنماط وتراكيب المحاصيل لدينا أنماط الاستهلاك. نحن لدينا في المنطقة العربية وفي سوريا إذا بنحكي بشكل خاص في أنماط استهلاك غذائي محدد معينة. هل هي نتفق او لا نتفق؟ حتى ذكرت بحضرتك وشكرا انه قارنت بالناحيه التغذويه. نحن حتى الناحيه التغذويه ممكن ان نشتغل عليها نعمل عليها، ولكن موضوع تغيير انماط الاستهلاك تفضيلات المستهلكين هو موضوع من الامور اللي تعد صعبه وليست بهذه السهوله تغيير. يعني انا فقط عندما نطرح فكره انه يكون لا يمكن مثلا الاعتماد على القمح في كل الانتاج، فورا يكون هذا الموضوع له حساسيه اجتماعيه خلينا نقول. هذا من ناحيه. فكيف نحن يمكن، انا معك ومتفقه تماما انه سياسات التخطيط الزراعي يجب ان تاخذ بعين الاعتبار موضوع العائد على المياه وانتاجيه المياه في المتر المكعب الى اخره، وتكون هي الاساس اصلا حتى يكون الانتاج حسب الميزه النسبيه للمنتج الزراعي. هون ناخذ بعين الاعتبار موضوع الموارد المحليه والى اخره. ولكن كيف نحن لابد من موائمه هذان الامران مع بعض، اللي هو الحفاظ على الموارد الطبيعيه وبنفس الوقت الاهداف الاستراتيجيه التي لا زالت في منطقتنا خلينا نقول لسه بالخطوط الاساسيه اللي هي الاهداف الاساسيه. هذا موضوع. الموضوع الثاني اللي هو ذكرت عن موضوع بعض التقنيات والانفستمنت ان تكنولوجي، وهذا شيء كثير ضروري جدا. ولكن نحن على مستوى المزارع خلينا نقول بشكل اساسي
في سوريا خلينا نحكي بهذا كان في تطبيق العديد من التقنيات والتكنولوجيا الزراعيه، ولكن ظلت يعني على نطاق ابحاث بحثي على مناطق محدوده من قبل بعض المنظمات إيكاردا، اكساد الى اخره، والعديد من المنظمات التي بعضها يعني لقي خلينا نقول تبني من قبل المزارعين، مثل ذكرت الريس بيد تكنولوجي اللي هي نحن بنترجمها الري بالمصاطب، ما بعرف اذا مضبوط، يعني تم تطبيقها في بعض المناطق وكانت انتاجيتها عاليه جدا، ولكن بقيت على نطاق ضيق. كيف يمكن نشر خلينا نقول وضمان تبني المزارعين لهذه التقنيات، وخاصه نحن نجد صعوبه الحقيقه في هذا الموضوع مع ارتفاع تكاليف التقنيه الزراعيه دائما، محدوديه خلينا نقول الدخل لدى المزارعين لا يزال، يعني نحن بنعتمد على صغار المزارعين بشكل اساسي، فكيف يمكن تبنيهم بشكل اسرع؟ لاننا نواجه مشكله الحقيقه بهذا الموضوع، على الرغم من انه بعض التقنيات لقيت مثل ما ذكرت، في عندنا الري السطحي المتطور، تسويب الليزر، الري بالمصاطب، هي التقنيات التي لقيت يعني تبني. موضوع تغيير آلية الدعم إلى التكنولوجيا أيضا، كيف يمكن إقناع المزارعين؟ يعني إحنا إذا بدي أدخل بهذا الموضوع كثير هو حساس لدينا في سوريا بالذات. المزارع عندما تعود للأسف على نمط معين من الدعم، اللي هو دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى آخره، مجرد ذكر أن سيتم تخفيض هذا الدعم يخلق مشكلة كبيرة جدا. فكيف يعني كيف ممكن نلاقي آليات مبتكرة لإقناع المزارع، لضمان تبني المزارع هذه التقنيات؟ وأعتذر على الإطالة. لا ولا، شكرا لك جزيلا على المداخلة. شكرا دكتور، تفضل. شكرا دكتورة زينة، وأشكرك لأنك تحكي معنا من سوريا. أنا قضيت 25 سنة في حلب، وجزء كبير من الفيجرز اللي عرفتها هي من إنتاج إيكاردا من حلب ودمشق والمناطق الأخرى، فبعرف الحقيقة الوضع الموجود. طبعا حكيت على الأمن الغذائي، وطبعا الأمن الغذائي مهم جدا. أنا أبدا ما بقول إنه القمح مش لازم ندعمه، لا بالعكس، القمح هو قد يكون المحصول الأول في منطقتنا اللي لازم ننتجه. يعني القمح في سوريا، احنا لما كنا من إيكاردا بتشتغل في سوريا في التسعينات، ارتفع إنتاج القمح في سوريا من 2 طن ل 2 مليون ل 4 مليون طن. كيف ارتفع من 2 مليون ل 4 مليون طن؟ ارتفع لأنه صار في تبني للتقنيات. الري التكميلي ساهم في حوالي 35% من زيادة إنتاج القمح، والناس تبنوا الري التكميلي. ليش تبنوا الري التكميلي؟ لأنهم شافوا أنه في دخل، في ريتيرن له. ولذلك إحنا بنقول أنه إحنا بننتج المحاصيل اللي ذات إنتاجية مائية عالية في مناطق اللي بتكون الوتر فيها، المياه فيها شحيحة، والقمح من أهمها. ونحن دائما من نركز على القمح، لأنه في منطقة أنا حكيت عن الريجنال كوبريشن، المنطقة تاعتنا في مناطق مناسبة للقمح والرينفيد أجريكلتشر فيها، المنطقة المطرية فيها أكثر، وهذه التركيز أكثر عليها. ولما يكون في اكسشينج اوف فيرتشوال ووتر، أنا بالأردن كنا نستورد قمح من سوريا زمان، وبالتالي هذا الاكسشينج اوف فيرتشوال ووتر مهم جدا للعلاقات بين المنطقة وبين الدول، بحيث أنك أنت بتنتج السلعة اللي عندك ميزة نسبية فيها. عندك إما مياه زيادة، أو عندك أرض أفضل، أو عندك مناخ أكثر. عندنا في الشتاء في الأغوار ننتج الخضار في الشتاء اللي ما حدا بينتجها، لذلك نصدرها لأوروبا. هذه الميزات النسبية تاعت المنطقة ما عمالنا نستفيد منها. أنماط الاستهلاك صعب جدا تغييرها. يعني أنا يعني لو بدينا هسه بدنا نغير نمط استهلاك، يمكن بعمري أنا مش راح يصير التغيير. يعني بالتالي هذا مش موضوع الموضوع انه كيف نأمن احنا الامن الغذائي، وهذا فيه له عوامل كثيره مش مجال حديثنا. لكن احنا الامن الغذائي جزء من تطوير السياسات، اللي لازم ننتج الاشياء اللي ما بنقدر نستوردها بسهوله، او ما بنقدر نخزنها بسهوله، او مكلفه جدا اذا استوردناها اكثر مما ننتجها. أما بالنسبة للتقنيات ونشرها، فأنا حكيت استراتيجية مهمة. المزارع إذا شاف إنه عنده مية ما بيحتاجش إنه يستعمل تكنولوجيا حتى يوفر المي، ما بيجيبها. ليش يدفع من جيبته؟ ليش يروح يشتري تقنيات والمية متوفرة عنده
وببلاش. لذلك الدعم لازم يضل. أنا ما بقولش إنه الدعم مثالك إنه دعم مستلزمات الإنتاج ضروري، طبعا ضروري، والناحية الاجتماعية ضرورية، لكن إحنا لازم نفكر وين نحط الدعم. إذا بنحط الدعم في في الملزمات الإنتاج زي السماد وغيرها، هذا مكانه. المية يمكن ما يكونش هذا مناسب، يمكن دكتور لذلك هاي الاشياء لازم يبدوا يفكروا فيها من جديد، لانه مش ستريت فورورد. والكونفنشنال واي اللي عندنا بنستعملها راح تودينا لنو وير. وهنا بتعرفين تجربه بسوريا، تجربه الزراعه بسوريا مئات السنين، ولسه بعدنا بنحكي بنفس الكونفنشنال ويز اللي قاعدين بنحكي فيها. شكرا جزيلا لك دكتور على هاي الإجابة. ونظرا لضيق الوقت رح ناخذ سؤال أخير من المهندسة دعاء. بس مهندسة يا ريت بين ذا بوينت مباشر السؤال، لأنه والله صراحة الوقت داهمنا، وإحنا والله بالعكس نتمنى أن الوقت يسعفنا نضلنا مع الدكتور. صراحة حديث شيق. Thank you very much. Specialized question about the role of ICARDA. How can ICARDA support Jordan in moving for conventional farming practices toward more water efficient cropping, better and irrigation system? And what is the role of smart agriculture in the water use rationalizing? For specific, how can this approach be effectively translated into a practical field level change that improve water productivity while maintaining farmers' livelihood and food security? Thank you. شكرا مهندسة دعاء. كاردا من زمان تشتغل في الأردن من سنة السبعينات يعني، وكانت مركزة أكثر على الرينفيد أجريكلتشر، ومن مدة بدأت تركز على البادية، واشتغلنا الووتر هارفستنج بالبادية. طلعنا باكجز لتحسين الغطاء النباتي من خلال حصاد المياه ومن خلال الأشياء الثانية كلها. والكاردا ما اشتغلتش كثير على الريجيتد اجريكلتشر في الأردن، لأنه كان إيمي سنتر شقيق لكاردا كان هو اللي بركز على الريجيتد اجريكلتشر. بس هلا كمان صاروا يشتغلوا الى حد ما على الريجيتد اجريكلتشر. بس إيكاردا بتلعب دور معروف من خلال الريسيرش، تحسين التقنيات، ومن خلال كاباسيتي بيلدينج، من خلال مساعدة البرنامج الوطني على النهوض بالنموذج سمارت اجريكلتشر. يعني مفهوم واسع بتضمن اشياء كثير. سمارت اجريكلتشر طبعا اهم في البريسيجن اجريكلتشر، بريسيجن والاستخدام التقنيات لحتى يكون في اضافه معدلات تربه جيده، اضافه المياه بكميات صحيحه في الاوقات المناسبه. في اشياء كثيره بالسمارت اجريكلتشر تحتاج تنعمل، وهي صمز كل المودرنايزيشن اوف اجريكلتشر الحقيقه. وفي من المزارعين بيقوموا فيها، موجودين في الأردن. يعني مهندس أنور موجود، مزارعين التمور كلهم بيشتغلوا بسمارت اجريكلتشر، وفي مزارعين البروتكتد اجريكلتشر كلهم بيشتغلوا بسمارت اجريكلتشر. بس هدول مش كل الاجريكلتشر بالأردن. يعني اللي بيشتغلوا بروتكتد فيجيتابلز 5000 هكتار، وفي 30,000 اوبن فيلد. هدول الاوبن فيلد بيشتغلوا مش سمارت اجريكلتشر. فاحنا موجوده عندنا كل هالاشياء هاي، بس احنا بنحتاج انه نعممها. والبوليسيز والاستراتيجيز اللي بحكي عنها هي لحتى تتعمم، وحتى يصيروا الناس يستخدموها اوتوماتيكيا بطريقه يلاقوها هي الفيزبل اكثر، هي اقتصاديه اكثر، هي الافضل. وهذا اللي للاسف الحكومات بالمنطقه ما بتشتغل عليه، ما بتحاول انها تابروتش الناس انه يصير تطور وترانسفورميشن، بحسوا انه مصلحتهم، مش من خلال بس الدعم اللي كونفنشنال اللي قاعدين بنعمله.
نعم صحيح. بارك الله فيك يا دكتور، شكرا جزيلا. واسمحوا لي في نهاية هاي المحاضرة أني أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور ذيب عويس. شكرا جزيلا دكتور على وقتك الطيب، وعلى صراحة هاي المحاضرة اللي أكثر من قيمة وأكثر من رائعة. شكرا جزيلا لجميع الزملاء والزميلات، الأخوة الحضور الكرام اليوم اللي أثروا النقاش صراحة، ويعني صارت محاضرة رائعة جدا بوجودكم وبمداخلاتكم أيضا. شكرا جزيلا لأرينينا ممثلة بالمدير التنفيذي معالي الأستاذ دكتور رضا ومساعدته المهندسة راي الغصون، صراحة يعطونا هذا الوقت لمثل هاي النقاشات وهاي المحاضرات واللقاءات. وأسعد الله جميع أوقاتكم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله في محاضرات أخرى. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للجميع. شكرا جزيلا. شكرا لك.